Well, we are now broadcasting. Hello, everyone. Thank you for being here today. Então agora estamos transmitindo. Olá a todos, obrigado por estarem aqui hoje. I know that there are many of you that I have seen and met in person that we've hugged and had a chance to kiss on the cheek. Eu sei que há muitos de vocês que já nos conhecemos pessoalmente, tivemos a oportunidade de nos abraçar e beijar. And there are those of you that are brand new that I've never had a chance to meet before. E aqueles que são novos, que eu nunca tive a oportunidade de conhecer antes. So I want to give gratitude on several levels for many things. Então eu queria expressar minha gratidão em vários níveis por muitas coisas. I am feeling you, and energetically, we are creating a beautiful coherence. Eu estou sentindo vocês e energeticamente estamos criando uma bela coerência. Immediately, your energy starts to speak, and energy patterns are forming so we can support one another. Imediatamente sua energia começa a falar e padrões energéticos estão se formando de forma que nós possamos apoiar-nos uns aos outros. I see Maria Clara is here. Hi, Maria Clara. Eu vejo que Maria Clara está aqui. Olá, Maria Clara. Janine, Anna Maria. Oh, look at I can look at the chat box and I can see what you're saying. There's lots of love and hugs. Alexei from Russia. Eu posso olhar para o chat box e ver o que vocês estão dizendo. Há muitos abraços, beijos. Diane from Spain, from Germany, Hungary. Espanha, Alemanha, Hungria. Italy. Yes. Itália. Oh, and some of you I recognize, you're here today and you've already taken the EMF Express. And so you're here today in support. Thank you so much. Eu reconheço alguns de vocês que já fizeram esse curso, mas estão aqui hoje para nos apoiar. Muito obrigado a vocês. So I'm able to see what you're saying when I look at the chat box. Então eu posso ver o que vocês estão dizendo quando eu olho para o chat box. And we have an hour. We're probably going to go over that hour. Então nós temos uma hora. Provavelmente nós vamos passar um pouquinho dessa uma hora. And I see Luca has said hello, and the Italian speakers will be able to see this in following the video because he's going to translate for all of you. Eu vejo que o Luca disse olá, então eu sei que as pessoas que entendem o italiano vão poder depois ter uma gravação e o Luca parece que vai traduzir para o italiano. Just a few days ago, Luca decided that this would be great for us to do also for Italian speakers. Só alguns dias atrás, o Lucas também decidiu que seria muito bom transmitir para os que falam italiano também. And there are many who signed up to be able to hear about this new work we have. Então, há muitos que se inscreveram para poderem ouvir sobre esse novo trabalho que nós temos. All right. So thank you again for each one of you saying hello and telling us where you're from. Então, muito obrigado mais uma vez por todos vocês dizerem alô e dizerem de onde vocês vêm. First, I want to say a big, big thank you to Gustavo and Claudia, both of you, for suggesting we do this and helping to make this happen. Primeiro, ela está agradecendo a Gustavo, a mim e a Cláudia por sugerirmos que fizesse. Thank you very much, Peggy. It's an honor for us. Oh my gosh, I'm loving you. I'm loving both of you, giving you big hugs. Nós estamos dando um grande abraço, em mim e a Cláudia. And we you too. Big hugs to you, Peggy. Thank you. All the friends that are joining us in this. Yes, look at this. Already the energy is moving so quickly. Everyone is ready to take their next leap. This is a year of becoming more of who you are in ways you have not before. Olha isso, muitas pessoas estão se entrando, a energia está se movimentando, muitas pessoas estão próximas para dar o próximo passo em saber quem vocês são e fazer o que vocês vieram fazer. Oh my, and Eva's here, and Maria's here, Jeanette, and I see Barbara's here. I thank you so much for coming today. Muito obrigado a todos vocês por virem hoje, todas essas pessoas que estão se conectando. I believe we have close to 2,000 people, counting also those who speak Italian. So we have a good attendance today. Eu acredito que temos cerca de 2.000 pessoas, se contarmos também os que falam italiano, então um bom público hoje. And so beautiful family of humanity. A nossa bela família da humanidade. It truly is time for us to take this next leap. This is a year of mastery. Realmente é nosso momento para dar esse próximo passo. Esse realmente é um ano de mestria. I see Timothy's here, Vanessa's here, Zana's here. I got to stop looking because I'll just be saying everybody's name and the hour will be gone. Parar de ler, todo mundo está se escrevendo, porque senão eu não vou parar de dizer os nomes, a nossa hora já está passando. Oh my, 20 years of traveling the world, and now
working in this way, it's been very interesting. I still will do more travel, but not as we've done before. Depois de 20 anos viajando pelo mundo, trabalhando, viajando, agora estou trabalhando dessa forma, conectado. Então, isso é algo novo. Eu ainda vou viajar, mas não é como antes. And what is interesting is this has given me a lot of time to channel through many more new energies and new resonance. E o que é interessante é que tudo isso está me permitindo canalizar muito das novas energias e das novas ressonâncias. There's been a lot that has happened over these years and since this time that I've seen many of you. Muitas coisas aconteceram ao longo desses anos, desde a época que eu vi muitos de vocês. I'm sure for all of us. Eu tenho certeza que para todos nós. All right. As I continue to give gratitude, I would also like to introduce you to Christian. Christian is here today, and he will translate from Portuguese to English if I need to see something. Então, conforme continuamos, queria apresentar vocês ao Christian, e o Christian estará aqui hoje para traduzir no chat box as frases que vocês escreverem em português para o inglês, para que eu possa ler e responder a vocês. Então, esse é o Christian. Hi, everybody. Tudo bem, pessoal? Vou ajudar vocês. Gustavo, tem gente dizendo aí que a sua voz está baixa. Eu estou escutando bem, mas tem muitas pessoas falando que está baixa a sua voz. Ok. See, good. I'll You're putting your volume up? Good. Yes, I'll put my volume up here. People are saying that... It's too low. Yep, I see that. Good. How about now? Whoa, that's up. Okay. Much better. Much better? Okay, nice. Yeah. Okay. Good. All right. Thank you, Christian, for being here to translate, to help me understand what people are saying. Quero por traduzir e me ajudar também a entender o que as pessoas estão dizendo. So look at this. You're from all over the world. Olha para isso, pessoas do mundo inteiro. This is in English and Portuguese, but I'm seeing you from all over the world. Oh, and also Italian. So we have English, Portuguese, and Italian today. Então isso é inglês, português e italiano, mas eu estou vendo pessoas do mundo inteiro. And we're going to talk about what it means to speak the language of light and energy. Nós vamos falar sobre o que significa falar a língua da luz e da energia. All right. And then I also just want to give a good thank you to David, who is holding the platform for us. You'll see his picture there. Thank you, David, for everything you're doing. Então, eu também gostaria de agradecer o David, que está sustentando essa plataforma para nós. Muito obrigado, David, por tudo que você está fazendo. Okay, here we are. So let me just check and see what's happening here energetically as we begin. Deixe-me apenas checar o que está acontecendo energeticamente conforme nós continuamos. All right. Let's go to the PowerPoint, David, please. Então, David, vamos para o PowerPoint, por favor. And so we're just use a few little slides here. Vamos usar alguns poucos slides aqui. We're coming up. Oh, it's so good to feel you all. It's so good to see the energy that's coming together here. É tão bom sentir todos vocês, é tão bom perceber essa energia que se reúne aqui. I'm already seeing a phoenix inspiration and insight. There is a pattern that you are forming. Estou quase vendo uma inspiração e um insight fênix. Há um padrão que está formando a partir de vocês. We are here with all of our different backgrounds and all of our different awarenesses to support one another, to open up the new doorways of understanding. Estamos todos aqui com nossos diferentes backgrounds, diferentes consciências, para apoiar uma nova entrada, uma nova porta para as novas energias. And so together, please know that there will be an alignment and 2 activations during our time together today. Então saibam que juntos aqui hoje haverá um alinhamento e 2 ativações para nós hoje. And know that the way this works, I want to explain this to you. So I think, David, we'll just leave the slideshow. It was just a few slides. Então eu queria explicar para vocês como isso funciona. Então eu estou pedindo ao David também para deixar os slides, são apenas alguns, poucos. Right. It's better to also just leave that be for now. So everyone take a breath, please. Então agora todos, por favor, respirem profundamente. So one of the slides I had was of a big full moon. As you all know, we just had a supermoon. Então, um dos slides que eu tinha é de uma grande lua cheia. Como vocês sabem, nós acabamos de ter uma superlua recentemente. And we're going to have another supermoon by the end of the month. Nós teremos uma outra superlua no final do mês. And we also have a lunar eclipse this month. E também temos um eclipse lunar esse mês. And so what I'm seeing for this year is it's really important that we come into this place where we
align with more of who we are and we create a new identity for ourselves. O que eu estou vendo para esse ano, que é muito importante, é que nós nos alinhemos mais com quem nós somos e criamos essa nova identidade para quem nós somos, para nós mesmos. Another slide I had was a doorway, and it's just an invitation to move through the doorway into the new consciousness. E o outro slide que eu tinha era uma porta, uma entrada, e é simplesmente para que possamos entrar por essa porta para uma nova realidade, uma nova consciência. Finally, our time is here. Finalmente, nosso tempo chegou. We are all channels, learning to channel more of who we are. Todos nós somos canais, aprendendo a canalizar mais de quem nós somos. And there are so many waves of people ready to wake up to know more of who they are. E há tantas ondas de pessoas prontas para despertarem e conhecerem mais de quem elas são. Mm-hmm. And then I also had a slide of the world and just talked about how connected we're becoming. Eu também tinha um slide do mundo e eu falava sobre o quão conectados todos nós estamos nos tornando. And then I had a slide of the flower of a dandelion. You know how the dandelion looks when it turns all white and fluffy? Então eu tinha também uma imagem de uma flor de dente de leão. Vocês sabem como o dente de leão é todo macio e como as pétalas voam. And as the dandelion seeds are moving away, it's making a heart. E conforme as sementes do dente de leão estão voando, elas formam a imagem de um coração. And perhaps many of you will relate to this. I know this is how I feel. E talvez muitos de vocês se relacionem com isso, porque eu sei que é assim que nós nos sentimos. I feel like that dandelion, that everything as I've known it before has been blowing away. Eu me sinto como aquele dente de leão, como se tudo que eu conhecesse, nós conhecêssemos de antes, está sendo soprado para longe. And the heart that is being made, it's always the resonance of infinite love that is the foundation of everything. E o coração que se forma é sempre a ressonância do amor infinito, é o fundamento de tudo que nós somos. So maybe some of you have been living that experience of feeling blown away, that things are not the way they used to be, and there's change. Talvez alguns de vocês tenham se sentido dessa forma, como se essas coisas estivessem sendo sopradas para longe, as coisas estão mudando, já não são mais como eram antes. It's good news. You're stronger than you've ever been before. Mas isso são boas notícias, vocês estão mais fortes do que jamais estiveram antes. You're going to find new levels of compassion being born inside of you for yourself and others. Vocês encontrarão novos níveis de compaixão nascendo dentro de vocês para si mesmos e para os outros. We are ready for a very big quantum leap in what it means to be part of the collective consciousness. Nós estamos prontos para um grande salto quântico em termos do que significa ser parte dessa consciência coletiva da compaixão. To receive the energy and the resonance of the EMF express that I'm going to talk about now, Para receber a energia, a ressonância do EMF Express, sobre o qual eu falarei agora, I believe I've been in training for this since 2012. eu acredito que tenho estado em treinamento para isso desde 2012. There have been many experiences I've had that brought forth a lot of strength and required a lot of strength. Houve muitas experiências pelas quais passei que me trouxeram muita força e exigiram de mim muita força também. I prepared my own nervous system to be able to receive this resonance. Eu preparei meu próprio sistema nervoso para ser capaz de receber essa nova ressonância. What will happen now is I'm going to begin to generate this resonance called EMF express. O que acontece agora é que eu começarei a gerar a ressonância chamada EMF Express. And each one of you will respond according to your inner wisdom. E cada um de vocês responderá de acordo com sua própria sabedoria interior. Oh, I see you energetically. Posso ver vocês energeticamente. You are truly coming into this new time of understanding and expressing more of who you are. Vocês estão realmente chegando nesta nova época de compreender e expressar mais de quem vocês são. And the EMF, Energy Balancing Express, is one of the new tools Cryon has talked about that we've been expecting. It's part of our change. E o equilíbrio energético EMF Express é uma dessas novas ferramentas sobre as quais Cryon tem falado e é parte da nossa mudança. It is also based on the work of the EMF balancing technique. Ela também é baseada no trabalho da EMF Balancing Technique. And that work will remain a classical work with strong foundations. E este trabalho permanecerá como um trabalho clássico, com fortes fundamentos. Some of you may have had some changes in the way you eat, in the way you feel, in things that you're doing. Alguns de vocês podem ter tido mudanças na forma como vocês se alimentam, nas coisas que vocês sentem, nas coisas que vocês fazem. 2018 is going to amplify it even more.
E 2018 vai amplificar essas mudanças ainda mais. Just as an interesting note, and then we'll get started, when you're preparing your nervous system, you may decide to eat more plant-based. You may decide to eat things that are much more healthier. Então, só como uma nota, uma observação, conforme vocês progridem na evolução, vocês podem sentir vontade de comer coisas mais baseadas em vegetais, coisas mais saudáveis. Please honor your bodies. Your bodies are your sacred instruments. E, por favor, honrem seus corpos. Seus corpos são seus instrumentos sagrados. For myself, in 2015, in April, I just woke up one morning and I knew I was no longer to eat any animal products at all, and it's all done. Para mim mesma, em abril de 2015, eu despertei e soube que eu não comeria nenhum produto animal mais. E isso se foi. So I'm a very practical mystic. Então, eu sou uma mística muito prática. I'm asking you to think of yourselves as practical mystics. You're evolutionaries. Eu peço a vocês para pensarem em si mesmos como místicos práticos. Vocês são revolucionários. There is an evolutionary revolution going on, and we're part of it. Há uma revolução evolucionária acontecendo e todos nós somos partes dela. And George, hi George, I see you've asked about Stephen. E George, eu vejo que o Jorge perguntou sobre o Stephen. My beautiful husband Stephen, since 2016, had quite the health challenges. Meu belo esposo Steve, desde 2016, tem tido grandes desafios de saúde. We almost lost him 3 times. Nós quase o perdemos por 3 vezes. However, he's still here and he's quite strong in spirit. No entanto, ele ainda está aqui e ele é muito forte em seu espírito. I see the new energy body he's created and his physical body is needing to adjust to it. Eu vi o novo corpo espiritual que ele criou e o corpo físico dele está precisando se ajustar a ele. Some of you may know those that you love and those that you care about that are having some of the same challenges. Alguns de vocês podem conhecer também aqueles que vocês amam, que vocês se preocupam e que estão tendo também desafios de saúde. We are in a great calibration. We are universal humans. Nós estamos em uma grande calibração, nós somos humanos universais. So, to take part in this evolution revolution, let's talk about how we can talk to other people. Então, para fazermos parte dessa revolução da evolução, vamos falar sobre como podemos conversar com outras pessoas. When I traveled around the world, people would look at me and they would say, "And so, what do you do?" Quando eu viajava ao redor do mundo, as pessoas olhavam para mim e perguntavam: e você, o que você faz? Oh, and I see Lucia's here. She's talking about operating with a new nervous system. I know you've made changes too, Lucia. Eu vejo que a Lúcia está aqui, ela está falando sobre operar com um novo sistema nervoso. Eu sei que você também fez mudanças, Lúcia. So in the past, when people asked me, "What do you do?" Então, no passado, quando as pessoas perguntavam: o que você faz? I would tell them, I teach people about the electromagnetic field of their body. Eu dizia a elas que eu ensinava as pessoas a respeito do campo eletromagnético de seus corpos, how it affects our well-being, e como isso afeta o nosso bem-estar, our evolution, nossa evolução, and just how connected we all are. e o quão conectados todos nós estamos. And people would say, "Oh, that sounds very interesting." And we'd have some interesting conversations. As pessoas diziam: isso é muito interessante. Eu tive muitas conversas bem interessantes. And now when people ask me, "What do you do?" And I started this a few years ago. E agora, quando as pessoas me perguntam: o que você faz? E eu comecei isso alguns anos atrás. People would say, "What do you do?" As pessoas perguntavam: o que você faz? And I started to say, I teach people how to manage or master their most precious resource, their personal energy. Então eu dizia: eu ensino as pessoas como administrar ou se tornarem mestres do seu recurso mais precioso, que é a sua energia pessoal. So, take a deep breath, everyone. Então, respirem profundamente todos. I'm watching your energy change all the way through your entire being because many of you will take part in this movement. Eu estou observando sua energia mudar em seu ser inteiro, porque muitos de vocês farão parte deste movimento. People would always say to me, as soon as I said that, they would say, "I want to know more. I need that. What do I do?" Então, logo eu dizia isso. Uh-oh. We've slowed down a little. Or we've frozen. Estamos congelados. Oh, good. Okay. Good. Good. You've got it out there. Right. So, again, I've making a new website. Our foundation is the EMF balancing technique, but there's a Peggy Phoenix Dubrow website now. Então, nós estamos criando um novo
website. O nosso fundamento ainda é EMF Balance Techniques. Estou construindo também um site PEG Phoenix Dubro. My whole focus is on living life energetically aware Todo meu foco é em viver a vida energeticamente consciente and managing your most precious resource, your personal energy, e administrar seu recurso mais precioso, sua energia pessoal. or mastering your most precious resource, your personal energy. Ou tornar-se mestre do seu recurso mais precioso, que é a sua energia pessoal. And this has opened up many doorways. Many more people want to know. E isso abriu muitas portas. Muito mais pessoas querem saber sobre isso. So I'm presenting this to you today, this new work that's been developed Então, estou apresentando isso para vocês hoje, esse novo trabalho que tem sido desenvolvido, to help you help other people discover themselves as energetic beings and what it means to live life energetically aware. para ajudar vocês a ajudarem outras pessoas a saberem o que é ser um ser energético e como viver a vida conscientemente em termos energéticos. The mastering of your most precious resource, your personal energy, that interests everyone. Tornar-se mestre do seu recurso mais precioso, que é a sua energia pessoal, isso interessa a todos. And from that, they can discover so much more that they are. E a partir daí, as pessoas podem descobrir muito mais sobre quem elas são. So this new work, the EMF Energy Balancing Express, is very easy to use. Então, este novo trabalho, que é o EMF Express, ele é muito fácil de usar. And I've already taught it here in Sedona, and we've already taught it online. It's already in 40 countries. Eu já ensinei esse trabalho aqui em Sedona e também já o ensinei online. Ele já está em mais de 40 países. And there is even an extra bonus class that goes with this. It's called Express Express. E há também uma aula extra que vai junto com isso, que é chamado de Express Express. But first, when you work with this energy, please be aware that you're developing your energetic muscles, your awareness. Mas primeiro, quando você trabalha com essa ferramenta, saiba que você está desenvolvendo seus músculos energéticos, a sua consciência energética. And you will become stronger and stronger in your ability E você se tornará cada vez mais forte em sua habilidade to master your most precious energy, your personal, de your most tornar-se precious resource, your personal energy. mestre do seu recurso mais precioso, que é a sua energia pessoal. Just give me a moment because I'm just checking. The energy keeps shifting here. Dê-me só um momento, eu estou checando porque a energia continua mudando aqui. Many of you are presenting an energetic pattern in the moment that I'm seeing, Muitos de vocês estão apresentando um padrão energético nesse momento que eu estou vendo, where you are ready to open up to those dreams and the energies that have been all around you. e vocês estão prontos para se abrirem para aqueles sonhos e toda aquela energia que está ao seu redor. It's going to bring in a new enthusiasm of life for you. Isso trará um novo entusiasmo pela vida para vocês. Now, that isn't part of my presentation. Your energies are just showing this. You all are ready to go. Agora, isso não era parte da apresentação, é a sua energia que está mostrando isso para mim. Todos vocês estão prontos para ir. And I keep seeing what you're saying in the chat box, and there's not time to address too much today. E eu continuo vendo o que vocês estão escrevendo no chat box, mas não é tempo, não é hora de acessar tudo isso hoje. But I see each one of you, many of you are saying, I'm ready. Yes, you are. Mas eu estou vendo que muitos de vocês estão dizendo, estou pronto. Sim, vocês estão. Now, foundation of this work, the EMF Express work, Então, o fundamento desse trabalho, que é o EMF Express, always, the resonance of it is always in the energy of infinite love. sempre a ressonância dele é baseada na energia do amor infinito. That love that has no beginning and no end. Aquele amor que não tem começo nem fim. That is within each and every one of us. E isso está dentro de cada um, todos nós. Another way this energy works, Uma outra forma como essa energia funciona, think about it. If indeed each one of us were like the drop in the ocean and the ocean is in the drop, pense nisso. Se cada um de nós é realmente como uma gota no oceano e a gota está no oceano, that means that all resonance is within us. isso significa que todas as ressonâncias estão dentro de nós. And so we've been in a great deal of evolution and we're learning how to access new energies. Então nós temos passado por uma grande evolução e estamos aprendendo como acessar novas energias. And I'm learning with my own work that I'm learning how to access alignments of energy E com o meu próprio trabalho, eu estou aprendendo a como acessar novos alinhamentos de energia. And then in those alignments, I'm able to
activate and teach people how to activate specific resonance. Então, nesses trabalhos, eu estou sendo capaz de ativar e ensinar pessoas a ativar ressonâncias específicas. Think of your Reiki energy. Pense no seu trabalho com a energia Reiki. Beautiful energy. É uma bela energia. This is express energy, EMF express energy. E essa é uma energia EMF Express, é uma energia expressa. So let me tell you a little bit about what it's like, and then we're going to do an activation or two. I think we're going to do two. Então, deixe-me falar como é esse trabalho e depois faremos uma ou duas ativações. Eu acredito que faremos duas. Okay. And I'm going to ask you to take another deep breath, please, because many of you are also accessing the new sense of self and your creative energies. Eu vou pedir para que todos vocês respirem mais uma vez profundamente, porque muitos estão acessando o seu novo senso de ser e suas energias criativas também. You see, when we get together like this and we say yes to ourselves, Percebem? Quando nós nos reunimos dessa forma e dizemos sim para nós mesmos, we start to calibrate together. nós começamos a nos calibrarmos juntos. Energetically, there's adjustments going on for each one of us. Energeticamente, há ajustes acontecendo por cada um de nós. But please be very aware, there is nothing being put on you. Mas, por favor, seja bem consciente que não há nada sendo forçado sobre você. Already, the resonance is moving through me, and I'm demonstrating a resonance of the EMF Express, even with my words. A ressonância já está passando através de mim. Eu estou demonstrando a ressonância do EMF Express com minhas palavras. And in speaking this energy of this light language of energy and light, E ao falar essa linguagem da energia e da luz, you are responding and saying yes according to your inner wisdom. vocês estão respondendo e dizendo sim de acordo com a sua sabedoria interior. Please be very clear that even as we join together here, you are saying yes to yourself. Por favor, seja muito claro com relação a isso, que mesmo que estejamos nos reunindo aqui, você está dizendo sim para você mesmo. This is the time we came for. Este é o momento para o qual nós viemos. It's a time of great transformation. É um tempo de grande transformação. We have been working many years, many lifetimes, if you'd like. Nós temos trabalhado por muitos anos, muitas vidas, se você quiser chamar assim também. And now it is the time to do the transformational work we came here for. E agora é o momento de fazer o trabalho transformador para o qual nós viemos aqui. There's a new bandwidth of emotions that's presenting itself through human beings. Há uma nova banda de emoções que está se apresentando através dos seres humanos. As we work with the express energy, this is going to help us access that new bandwidth of emotions. E conforme nós trabalhamos com a EMF Express, isso vai nos ajudar a acessar essas novas bandas de emoções. Indeed. My goodness, you are certainly showing you are quite ready, quite committed. Vocês estão todos mostrando que estão muito prontos, muito comprometidos com tudo isso. The energies of the earth have changed so that you may be more present with the light and energy you are. As energias da Terra mudaram de forma que você possa estar mais presente com a luz e a energia que você é. On the bandwidth of emotions, right now, human beings are capable of doing things that are of the most destructive and of the most constructive. Com essa banda de emoções, os seres humanos são capazes de fazer as coisas mais destrutivas e também as mais construtivas. As we raise our resonance and we move into the new bandwidth of emotions, E conforme nós elevamos nossa ressonância e nos movemos para essa nova banda de emoções, it brings us to another place where if indeed we transform into that, the energies to destroy one another are no longer there. isso nos leva para um outro lugar onde, de fato, se nós fizermos essa mudança, chegaremos a um lugar onde as energias de destruição não estarão mais lá. It will take generations, Demorará gerações, or maybe we'll have a surprise and do a big quantum leap. ou talvez podemos ter uma surpresa e fazermos um grande salto quântico. It is upon us to start here and now. Mas cabe a nós começar aqui e agora. So the foundation of the EMF Express work is this. Então, o fundamento do trabalho do EMF Express é este. We can tell people how their emotions affect their energy in motion, to see their emotions as energy in motion.
Então nós podemos dizer às pessoas como as suas emoções afetam as suas energias em movimento. São um jogo de palavras em inglês. Emotion significa emoção e também energia em movimento. We can invite them to look at the scientific information that supports that our emotions make chemical changes in our body. Nós podemos convidá-las a olharem para as informações científicas que apoiam o fato de que nossas emoções causam mudanças químicas em nossos corpos. And that we are able to choose our emotions, the healthiest, the best emotions for us. Nós somos capazes de escolher nossas emoções, as emoções mais saudáveis, as melhores emoções para nós. And that affects us physically, mentally, emotionally, and spiritually. E isso nos afeta física, mental, emocional e espiritualmente. An opportunity to tell people that get excited about wanting to manage or master their most precious resource, their personal energy. É uma outra oportunidade para dizer às pessoas que elas podem se tornarem mestres do seu recurso mais precioso, sua energia pessoal. Mm-hmm. And to be able to choose their emotions with greater clarity and focus, to choose the energy they put into motion. De serem capazes de escolher suas emoções com mais clareza, com mais foco, escolher as energias que elas colocam em movimento. And so we begin with this work with that point. Então nós começamos esse trabalho com este ponto. Okay. There is a manual that comes with the work. Há um manual que vem com esse trabalho. And there are 13 activations. E há 13 ativações. And these activations encourage people to choose their emotions, the energy emotion that they wish to live in. E estas ativações ajudam as pessoas a encorajar que elas façam escolhas das emoções que elas querem viver, as energias que elas querem viver. And so in another few minutes, I'm going to take you through the first express activation. Então, em alguns poucos minutos, vou conduzir vocês através da primeira ativação express. And I see many of you are doing quantum leaps. This is true. Eu vejo que muitos de vocês estão dando saltos quânticos, isso é verdade. For those of you who know me for many years, I've said to you, don't forget all the little steps that lead up to the quantum leap. E para vocês que me conhecem, ao longo dos anos eu tenho dito, tudo bem, mas não se esqueçam dos pequenos passos que levam ao salto quântico também. Mm-hmm. So the premise is this. Let me just give it very simple. This will open up doors for you to speak and to work with many more people. Então a premissa é essa, deixa-me ser bem simples. Isso vai abrir mais portas para vocês trabalharem com mais pessoas também. First with yourself and then with others. Primeiro com você e depois com os outros. Mm-hmm. So the premise is our emotions are energy in motion. A premissa é então que nossas emoções são energia em movimento. And people say, yes, that sounds correct, or that feels correct. E as pessoas dizem, sim, isso soa correto, ou o sentimento de que isso é correto. And that as we continue to choose our emotions that we want to express, então, conforme continuamos a escolher as emoções que nós queremos expressar, we affect ourselves physically, mentally, emotionally, and spiritually. Nós afetamos a nós mesmos, física, mental, emocional e espiritualmente. And that brings us to a place where we are in that express energy and we're living our life energetically aware. E isso nos traz para um lugar onde nós estamos nessa energia express e vivemos a vida mais conscientes energeticamente. Okay. So each one of these express activations, there's a very small protocol for each one. Então, para cada uma dessas ativações EMF Express, há um pequeno protocolo para cada uma delas. And the EMF Energy Balancing Express is meant to be used on the go. It's meant to be used in everyday life. Então, o equilíbrio energético EMF Express é para ser utilizado na sua vida do dia a dia, na vida cotidiana. And once you have this, that you understand EMF Express, there's Express that is part of this course. Então, uma vez que você compreende, você tem a EMF Express e compreenda o que é, você terá também o Express, que é parte desse curso. So we can even go faster than this, make quicker choices. Então, nós poderemos ir até mais rápido do que isso, fazer escolhas mais rápidas também. This is all part of practicing your mastery. Tudo isso é parte da prática da sua mestria.
Those of you who know me for years and years, I've said, what is the secret of mastery? Probably a good 30 years. Aqueles de vocês que me conhecem por provavelmente 30 anos sabem o que eu digo que é o segredo da mestria. And I always tell people it's very simple, and once I tell it to you, you can't unlearn it. E eu sempre falo às pessoas, é muito simples, e uma vez que eu compartilho esse segredo, você não pode desaprender mais. And the secret of mastery is to practice. E o segredo da mestria é a prática, praticar. Practice everything that you believe to be true, that you believe that is your expression of mastery. Praticar tudo que você acredita ser verdadeiro, tudo que você acredita ser sua expressão de mestria. So in my eyes and my heart, I'm going to say to you, I see you and myself, all of us, as masters in practice. A partir de meus olhos, meu coração, eu digo para todos vocês, eu vejo vocês todos como mestres em prática, e eu também. And we will continue to grow. We will continue to spiral upwards because now is the time. E nós continuaremos a crescer, continuaremos espiralando para cima, porque agora é o momento. We are invited into a greater fullness of who we are. Nós somos convidados para entrarmos em uma maior totalidade, inteireza de quem somos. All right, masters in practice. Ok, mestres em prática. This is what it looks like when you look at an activation. This is one of the activations, and this is the one I'm going to do with you now. Então é assim que se parece o manual das nossas ativações, e essa é uma das que nós vamos fazer agora. So when you're working with yourself, or if you choose to do this work and to do it with another person, então, se você está trabalhando consigo mesmo, ou se você escolhe aprender esse trabalho para realizar com outras pessoas, we begin by reminding ourselves we're masters in practice, and we're here to manage or master our most precious resource, our personal energy. nós começamos lembrando uns aos outros que nós somos mestres em prática e que estamos aqui para nos tornarmos mestres do nosso recurso mais precioso, que é a nossa energia pessoal. And we have these heart-centered questions that we ask. Nós temos então essas perguntas centradas no coração que nós fazemos. And the questions are meant to be asked casually or with time to think about them, depending on yourself or the person you're with. Essas perguntas são para ser feitas de forma casual ou com certo tempo, dependendo de você ou da pessoa com quem você está trabalhando. And the first thing we ask is this, and I'm asking this now of you. E a primeira coisa que nós perguntamos é essa, e estou agora fazendo essa pergunta para você. So we're going into the resonance. It's flowing beautifully. Então nós estamos entrando na ressonância, já está fluindo de forma muito bonita. I would ask you this. Would you like to acknowledge what you are feeling, the energy that you are experiencing now? E a pergunta é essa, você gostaria de reconhecer o que você está sentindo, a energia que você está experimentando agora? Good. And sometimes you have feelings that you wish to transform, but you also know there's blessings from what you're experiencing. Muito bem. E às vezes você também sabe que há sentimentos que você quer transformar, mas também há bênçãos por aquilo que você está experimentando. And sometimes you're feeling very well and very happy. E muitas vezes você está sentindo muito bem e muito feliz. And I would ask you if you would like to feel even more well and more happy, because we're not done yet. Eu te pergunto se você gostaria de sentir melhor ainda e mais feliz ainda, porque nós não terminamos. We are in calibration to live here in what it means to be a multidimensional being. Nós estamos em calibração para vivermos aqui com o que significa sermos seres multidimensionais. Now, the next question you would ask yourself or another if you were working with them Agora, a próxima pergunta que você faz a si mesmo ou com outra pessoa, se estiver trabalhando com alguém, is, what feelings, what energy in motion do you choose to express now? que sentimentos, que energias em movimento você escolhe expressar agora? So again, when you ask these questions of yourself or another, you're saying what feelings, what energy in motion. Então, quando você faz essa pergunta para você ou para outros, você pergunta qual sentimento, qual energia em movimento. And that right there starts to teach people my emotions are energy in motion. Exatamente aí, já você está ensinando as pessoas. Minhas emoções são energias em movimento. For some people, this is a whole new thought. Para algumas pessoas, esse é um pensamento totalmente novo. For those of us who understand this, it takes us deeper.
Para aqueles de nós que já compreendemos isso, isso nos leva para um nível ainda mais profundo. There are new levels of compassion, Há novos níveis de compaixão. new levels of this right now. This expresses inspiration. This is the express inspiration. There are new levels of inspiration to access. Então, esse expresso que nós estamos praticando fala de inspiração, há novos níveis de inspiração que nós estamos acessando. This is a modern day mindfulness that translates into the very cells of our body. Esse é um tipo de consciência moderna que se transforma, se traduz para as próprias células do nosso corpo. Opens up the layers of the DNA. E que abre as camadas do DNA. Expresses through every light fiber of your being. E que se expressa através de cada fibra de luz do seu ser. Okay. And your energy is responding. The more you practice this, the stronger you become. E a sua energia já está respondendo. Quanto mais você pratica isso, mais forte você se torna. Now, in this channeling through of the EMF express energy, we have another question for you to ask. Então, nessa canalização da energia EMF Express, temos uma outra pergunta para que vocês façam. And I will ask it of you now. E eu farei essa pergunta para vocês agora. What enlightened or evolutionary state of being do you choose to live in your daily life? Que estado de iluminação ou estado evolucionário do seu ser você escolhe viver na sua vida? For the emotions that many people choose also are part of a state of being. Para as emoções que as pessoas escolhem, elas também são parte do estado do ser. Very nice. I'm seeing very clearly the energies. I'm kind of acting out the energies as they're moving, waves of awakening for each one of us. Muito bom, posso ver claramente as ondas de energia, de ativação que estão acontecendo para cada um de nós. We are ready to enter into a new state of freedom. Nós estamos prontos para entrarmos em um novo estado de liberdade. This express energy opens up that freedom. Essa energia express abre esta nova liberdade. So this is express inspiration. Então essa é uma inspiração express. And then there's an optional question. It's the last one. There's 4 questions. E então há uma pergunta opcional, é a última, são 4 perguntas. Is there a specific area of your life that you would like to focus on right now? Que é, existe alguma área específica da sua vida na qual você gostaria de se focar agora? And I always find that interesting. Some people say a specific area or they'll say the whole life. Eu acho interessante, às vezes as pessoas falam de uma área específica e às vezes falam a vida inteira. And yes, Maria, this helps to bring about a resonance, a very high coherence for each one of us. Sim, Maria, isso ajuda a trazer uma ressonância, uma coerência muito elevada para cada um de nós. And I see where Lucia is talking about virtue. There's virtue and integrity. These are the energies for this year that open up the doors. Eu vejo a Lúcia falando sobre virtude, sim, a virtude e integridade, essa energia desse ano que está se abrindo para nós. To open up the channels for you to express yourself as a multidimensional being. E para abrir os seus canais para você expressar a Thank si you. mesmo como um ser multidimensional. For you to be more present. Para que vocês estejam mais presentes. And the more present you are personally, the stronger your energy in the collective. E quanto mais presente pessoalmente você estiver, mais forte a sua presença na coletividade. Now, in express inspiration, Então, nessa inspiração express, the focus is on the crown area. o foco é na área do centro coronário. So if you would, you can raise your hands and hold your hands right above your head if you would. Então, se você quiser, pode colocar suas mãos logo acima da sua cabeça, dessa forma. And this helps to activate the express energy. Isso ajuda a ativar a energia express. And this activates new patterns of inspiration, for this is the focus of this activation. Isso ativa novos níveis de inspiração, pois esse é o foco desse trabalho. And so this inspiration is activated according to your inner wisdom. Então, essa inspiração é ativada de acordo com sua própria sabedoria interior. And breathe. E respire. Ah, very nice. All the way through. Beautifully done, everyone. And Muito if you bom. would, Belamente feito, pessoal. take another breath. Respire profundamente mais uma vez. This is the express resonance, activating the inspiration according to your inner wisdom.
Essa é a ressonância express, ativando sua inspiração de acordo com sua sabedoria interior. Please know you are saying yes to yourself, more of who you are. Por favor, saiba que você está dizendo sim para você mesmo, para mais de quem você é. You may place your hands on your heart. Você pode colocar suas mãos sobre seu coração. Now some of you are going to feel temperature changes. There's a lot of movement through the back, through your history, integration. Alguns de vocês sentirão mudança de temperatura, há muito movimento na parte de trás das suas costas, no seu passado, integração dessa energia. So we've asked the heart-centered questions. Então nós pedimos perguntas feitas com o coração. This is the first part of the activation posture. Essa é a primeira parte da postura de ativação. Please know that the words you speak and the hand movements are part of this language of energy and light. Por favor, saiba que as palavras que você fala e as posições de mão são parte dessa linguagem de luz e energia. This opens up new codes within you. Isso abre novos códigos dentro de você. And we are learning to speak this language of light and energy together. Nós estamos aprendendo a falar essa língua de luz e energia juntos. Now comes the statement of choice. E agora vem a afirmação de escolha. There's 5 parts to the activation, and this is the third part. E há 5 partes nessa ativação, e esta é a terceira parte. Each one of you may say, in this activation, Cada um de vocês pode dizer, nesta ativação, I choose to express the emotion, the energy of. eu escolho expressar a emoção, a energia de. And then if you would, please, Então, por favor, say the energy, the emotion, the state of being that you are generating. diga a emoção, a energia, o estado de ser que você está gerando agora. As I live my life energetically aware. Conforme eu vivo minha vida energeticamente consciente. Beautifully done. The energy moves through you according to your inner wisdom. Belamente feito. A energia move-se através de você, de acordo com sua sabedoria interior. It's like you're opening up new cells of light and energy, and you're sparkling quite a bit here. É como se vocês estivessem abrindo novas células de luz e energia e vocês estão borbulhando bastante aqui. I want to say this again. Let's do this again. Eu quero dizer isso mais uma vez. Vamos fazer novamente. Please say, this is express inspiration, and in this activation. Então, por favor, diga. Essa é a ativação express. E Good. nessa ativação, I choose to express the emotion, the energy of, eu escolho expressar a emoção, a energia de. and state the emotion state the emotion that you choose Então, diga a emoção que você escolhe and the state of being you choose. e o estado de ser que você escolhe. Each one of you is accessing more of your strength and your presence. Cada um de vocês está acessando mais de sua força e sua presença. This is the time for you to define your sense of self in ways you have not before. Esse é o momento para você definir o seu senso de ser de formas que você nunca fez anteriormente. And to finish the statement, as I live my life energetically aware. E para finalizar a afirmação, conforme eu vivo minha vida energeticamente consciente. Beautiful activations. Belas ativações. You will develop greater trust in your own being. Você desenvolverá maior confiança em seu próprio ser. Your own self-worth will continue to grow. Sua própria autoestima continuará a crescer. More respect grows. Mais respeito, aumentando também. More love of self grows. O amor pelo ser também cresce. And the more you love yourself, the more you can love others. E quanto mais você ama a si mesmo, mais você pode amar os outros. All right, the activation posture continues. We have 2 more parts of this activation. Tudo bem? A parte de ativação continua. Temos mais 2 partes para essa ativação. Again, hold your hands above your head for your crown. Novamente, mantenha suas mãos acima da cabeça para o seu coronário. I remind you that you are saying yes to your new patterns of inspiration. Eu lembro que você está dizendo sim para os seus novos padrões de inspiração, To know and be more of who you are. para conhecer e ser mais de quem você é. So if you would please affirm,
Então, por favor, afirme. I am saying yes Eu estou dizendo sim to my new patterns of inspiration, para meus novos padrões de inspiração, to know and be more of who I am. para conhecer e ser mais de quem eu sou. Now give yourself a moment. You will feel when the activation is complete. Agora, nesse momento, você sentirá quando a ativação estiver completa. And then you may again relax your hands. Então, você poderá novamente relaxar suas mãos. And the fifth part of this session, our hearts, is a heart-centered discussion, if you'd like. E a quinta parte dessa sessão é uma conversa centrada no coração, se você quiser. Mm-hmm. And the first thing I would ask is, how do you feel now? A primeira coisa que eu pergunto é, como você está se sentindo agora? And this is what you would ask someone if you were working with them. How do you feel now? Isso é o que você perguntaria a uma pessoa se você estivesse trabalhando com ela. Como você está se sentindo agora? Good, good, very good, great. Muito bom, ótimo. Peaceful. This is you meeting more of you, you see? Isso é você encontrando mais de você, percebe? Great, cleansing a lot. Yes, I could see a lot of cleansing going on. You're opening up your nervous systems. Sim, eu vi muita limpeza, purificação acontecendo. Vocês estão se abrindo para os seus sistemas nervosos. Very well, glowing and at peace. Clear, good, loving more, excellent. Brilhando em paz, muito bom. Stronger, yes. Conscious of the emotion, beautiful. Mais forte, consciente do movimento de energia, belo. And the love that you feel, that infinite love, that's the love that I experienced when I was 22 with no beginning and no end. Esse amor que vocês estão experimentando, esse amor infinito, esse foi o amor que eu experimentei quando eu tinha 22 anos, que não tem começo nem fim. That love is the basis of every single energy tool that I channel through. Este amor é a base para qualquer ferramenta energética que eu canalizo. Good. And feeling the energy on top of your head, feeling your crown center, that's part of opening to that inspiration. Muito bom, então sinta a energia também no topo da sua cabeça, ao redor do centro coronário. Isso é parte da abertura para essa nova inspiração. And the energy on your neck, that's you saying yes to becoming more of the universal human you are. E a energia em seu pescoço, isso é você dizendo sim para o ser humano universal que você é. And Susan, yes, you all look quite sparkly to me. Sim, Susan, todos vocês parecem estar borbulhantes energeticamente para mim. Now, some of you will feel cold or cool, and some of you will feel hot or warm, and some may feel nothing. Então, alguns de vocês podem se sentir mais frio, uma temperatura mais baixa, outros podem se sentir com mais calor, mais quente, e outros não vão sentir nada. But you all feel emotion, even if you say, I have no feeling. That's a feeling. Mas todos vocês sentem emoções, mesmo que diga eu não sinto nenhum sentimento, isso é um sentimento também. Okay, and on the crown, if there's any discomfort, just turn your head slowly. We're going to do another activation here. Então, na coroa, se estiver sentindo energia, movimente sua cabeça. Nós vamos fazer outra ativação aqui. And please know that I'm working with you, speaking core to core. E saiba que eu estou trabalhando com vocês, falando de centro para centro. And all of the work I do is through that system in the energy anatomy, the universal calibration lattice. E todo o trabalho que eu faço é através daquele sistema em nossa anatomia energética chamado de malha de calibração universal. That system, you can find that on my website, you can find it, it's all on the internet. That system, the universal calibration lattice, that's an extension of our consciousness. E esse sistema que você pode encontrar na internet, essa malha de calibração universal, é uma extensão da nossa consciência. It allows us to connect, or it empowers us to be able to connect with the energies of the universe. Ele nos empodera para sermos capazes de nos conectarmos com a energia do universo. To receive information and to send information out and to translate it. Para recebermos informação, enviarmos informação e traduzi-la. All right. And then the last thing that I like to say to myself or to someone that I'm working with in this session. Então, a última coisa que eu gostaria de dizer para mim mesmo, the first one is to be aware of the opportunities to practice the emotion, the energy of whatever you've decided upon. A primeira é estar consciente das oportunidades de praticar as emoções ou a energia em movimento de qualquer coisa que você tenha afirmado. To be able to practice what you just chose every day in your daily life. Ser capaz de praticar aquilo que você acabou de escolher em cada dia da sua vida cotidiana.
In this energy session, we affirm to ourselves and the person we're working with, Nessa sessão energética, nós afirmamos para nós mesmos e para a pessoa com quem estamos trabalhando: you have decided to master your most precious resource, your personal energy. você decidiu se tornar mestre do seu recurso mais precioso, a sua energia pessoal. And Maria reminds us the lattice is our channel to the universe. It is an opening for us to communicate more clearly. E a Maria lembra que a malha é uma abertura para o universo, e é uma abertura para podermos comunicar mais universalmente. There is greater coherence in your energy in this moment. This is you. Há uma maior coerência em sua energia neste momento, e isto é você. And the last question I'd like to ask, E a última pergunta que gostaria de fazer: what does it mean to you to live energetically aware? o que significa para você viver energeticamente consciente? And we don't have to answer that right away. You can start to live it to see it. E você não precisa responder isso imediatamente, você pode começar a viver, a ver isto. Here's my vision with this work, is that we make a movement in this world. E aqui está a minha visão com esse trabalho, é que nós fazemos um movimento neste mundo, Where people in everyday life situations say, what is the energy of this? What is the energy I'm feeling? onde as pessoas nas situações da sua vida cotidiana dizem: qual é a energia disso? Qual é a energia disso que estou sentindo? And we are headed in that direction. Nós estamos indo nessa direção. When people start to look at their emotions as energy and motion, there's something that changes in their ability to choose. Quando as pessoas começam a perceber suas emoções como energia em movimento, há algo que muda em sua habilidade de poder escolher. And to continue to practice this mastery E também continuar a praticar isso, essa mestria, through all of life's experiences. através de todas as experiências da vida. I know that we're all choosing to experience and learn our lessons with more smiles. Eu sei que todos nós estamos escolhendo aprender nossas lições com mais sorrisos. And some of us may still be learning lessons where there are tears, and that's all part of it. E alguns de nós podemos ainda estar aprendendo lições, seja com lágrimas, mas tudo isso é parte deste processo. And it is one thing to choose for the energy to flow through you. It's another thing to understand it, to integrate with it, to work with it. Uma coisa é escolher a energia passar por você, outra coisa é compreender, é integrá-la, é trabalhar com ela. For thousands of years, we have stripped away all of the old identities. Por milhares de anos, nós temos retirado todas as velhas identidades. We have done everything we can to let go of ego because we felt ego separated us. Nós fizemos tudo o que nós podíamos para deixarmos ir o ego, porque nós pensávamos que o ego nos separava. You are awake and you are aware. Você está desperto e está consciente. I would suggest, if this feels right to you, it's time for you to create new sense of self. Eu sugeriria, se isso sentir apropriado para você, que você possa criar um novo senso de ser. An integration of the ego, a transformation into your being present. You matter. Uma integração do seu ego, uma transformação para que você esteja presente. Você importa. Every single one of us, what we feel, what we sense, everything that we're aware of makes a difference. Cada um de nós, tudo que nós sentimos, que percebemos, cada um de nós fazemos uma diferença. First in our own lives and then in the collective. Primeiro em nossas próprias vidas e depois na coletividade. There are many of us that are waking up and we're seeing consciousness in the lives of all living beings. Muitos de nós estamos despertando, estamos vendo consciência nas vidas de todos os seres vivos. In using this work, I'm looking into the eyes of my family of humanity, and I believe we're closer and closer to that place of unity. E ao fazer esse trabalho, eu estou olhando nos olhos da minha família humana e percebo que estamos cada vez mais próximos daquela unidade. Where we would no longer hurt ourselves or one another anymore. Onde nós não mais feriremos a nós mesmos ou uns aos outros mais. Once that consciousness comes in, you cannot hurt another. Uma vez que essa consciência chega, você não pode mais ferir o outro. This is a very simple tool to introduce people to understanding their emotions, our energy in motion. Essa é uma ferramenta muito simples para apresentar às pessoas a compreender suas emoções, as energias em movimento. Their emotions affect them physically. E que suas emoções as afetam fisicamente. On all levels.
em todos os níveis. It affects them emotionally, mentally, and spiritually. Mas afeta física, mental, emocional e espiritualmente. We're going to do the next express. It's intuition and intellect, and you're very strong in it. I will complete that before we're done here. We'll probably go 10 more minutes. Nós faremos a próxima ativação da intuição e do intelecto. Não. Vocês estão muito fortes aqui. Então, vamos talvez demorar mais uns 10 minutos aí. Many of you are coming into that place of being able to speak your piece of the truth. Muitos de vocês estão chegando neste lugar onde vocês são capazes de falar a sua parte da verdade. And this is a tool that will help you do that. E esta é uma ferramenta que ajudará vocês a fazerem isso. Did I mention drink lots of water? Eu mencionei beber muita água, with beautiful energy in it. com uma bela energia nela. Let me just see very quickly. Deixe-me ver rapidamente. Your light is so strong, and you are being asked to take it out to the street. A sua luz é muito forte e está sendo pedido a você para levá-la para as ruas. Now, before I go into this last alignment or activation here, I'm doing an activation with you. Antes de entrarmos nessa última ativação que estamos fazendo juntos, There's two things I wanted to tell you about. há duas coisas que gostaria de contar a vocês. All right, first I wanted to tell you we've been posting in here where you can sign up to be able to learn how to do this work. It starts next week in English and Portuguese and possibly Italian. Então, a primeira coisa é dizer que aqui no chat nós estamos postando o link para as pessoas se inscreverem se quiserem aprender esse trabalho em português, inglês e possivelmente em italiano. Okay, it's in the chat box. Está no chat box aí do lado. I hope that you will consider this tool because it's going to help you make your way in the world. Eu espero que você considere essa ferramenta porque ajudará você a criar o seu caminho no mundo. First, to take care of yourself, and then to offer others to take care of themselves. Primeiro para cuidar de você mesmo, depois oferecer aos outros a oportunidade de cuidar deles mesmos. Secondly, I wanted to tell you there is a new commercial on the internet and on TV. Em segundo lugar, eu queria dizer a vocês que há um novo comercial na internet e também na TV. And sitting around a table are the young ones that make song and fashion and play sports. E ao redor de uma mesa, há jovens que compõem música, moda, que praticam esportes. White skin, brown skin, beautiful, beautiful people. Peles brancas, peles escuras, pessoas belíssimas. And the title of these commercials is Calling the Creators. E o título desse comercial é Chamando os Criadores. This is mainstream commercial with those who are making it in the world mainstream. Esse é o comercial que passa nas correntes principais, na mídia principal, para aqueles que estão levando essa consciência para a mídia principal. And it's an advertisement for a shoe, a sneaker. Na verdade, é uma propaganda de tênis, um tênis esportivo. But in the end, they talk about how important it is to do something of quality. Mas no final eles falam sobre como é importante fazer algo de qualidade. That through the music that's created, through the fashion that's created, through the interest through sports that's created, Que através da música que é criada, através da moda que é criada e do interesse nos esportes que é criado, that we are all creators. todos nós somos criadores. And then there is Pharrell Williams. Então tem o Pharrell Williams, Happy song. Happy Song, and a young man of great wisdom. e um jovem com muita sabedoria. One of the commercials, he finishes by saying this: E em um dos comerciais ele termina dizendo isto. with everything we do. Com tudo que fazemos, So whatever it is you're doing, with everything we do, let us enlighten and inspire. então o que quer que seja que você esteja fazendo, com tudo que nós fazemos, vamos iluminar e inspirar. We are no longer on the fringe of reality. Nós já não estamos mais no limite da realidade. There are many who are ready to say, I want to master my most precious resource, my personal energy.
Há muitos que já estão prontos para dizer: eu quero me tornar mestre do meu recurso mais precioso, a minha energia pessoal. These activations will help them do that. Essas ativações os ajudarão a fazer isto. And we can teach through these activations Nós podemos ensinar através dessas ativações why it's important for people to become more mindful of their emotions, the energy emotion they generate. por que é importante as pessoas estarem mais conscientes de suas emoções, as energias em movimento que elas geram. So again, we start out, I'm going to do the express, intuition, and intellect. This is number 2. And then we'll finish. Faremos a ativação da intuição e intelecto express. E depois nós finalizaremos. The focus of the area is going to be with the rings of energy around the head. You have rings that are vertical and horizontal around your head. A área de foco será nos anéis de energia que estão ao redor da cabeça, tanto na horizontal quanto na vertical. Okay. So there's 5 parts to the activation. Então, há 5 partes nessa ativação. There's the questions we've asked, which I've asked quite a bit here, so I won't do it again. E há as perguntas que nós fazemos, que já fiz elas aqui, então nós não as faremos novamente. Maybe I will say this one. What feelings, what energy, emotion do you choose to express now? Na verdade, eu vou fazer apenas essa. Quais emoções, quais energias em movimento você escolhe expressar agora? Okay. And what enlightened or evolutionary state of being do you choose to live in your daily life? E também, qual estado de iluminação ou estado evolucionário você escolhe viver em sua vida cotidiana? All right. So now I'm going to ask you to hold your hands on either side of your head. Então agora eu pedirei para você manter suas mãos em cada lado de sua cabeça. Spine straight, please, because your energy is quite strong. It looks good. Coluna reta, por favor, porque a sua energia está muito forte, parece muito bom. Slowly move your hands around your head horizontally to Lentamente mova suas mãos ao redor da sua cabeça or horizontalmente. think about these rings of energy. Para sentir, perceber, imaginar ou pensar nesses anéis de energia. And you begin to activate the EMF express energy through these horizontal rings. Você começa a ativar a energia EMF Express através desses anéis horizontais. Then hold your hands still. Então sustente suas mãos paradas. And now I would ask you from Agora, the back of the head to the chin and back again. There are vertical energies. And just move your hands through. eu pedirei que você movimente suas mãos assim, da parte de trás da cabeça, passando pela face, até o queixo, depois movimente de volta. Feel, sense, imagine, or think about Sinta, perceba, imagine ou pense these vertical rings of energy. desses anéis verticais de energia. And then hold your hands on either side again, please. Então, sustente suas mãos em cada lado novamente, por favor. Beautifully done, everyone. There is the express energy activates new patterns of the balance of intuition and intellect. Então, esse EMF Express ativa novos níveis de equilíbrio entre a intuição e o intelecto. And these are all according to your inner wisdom for each one of you. E tudo isso é de acordo com sua própria sabedoria interior para cada um de And vocês. I'm smiling because the rings of energy that are throughout the rest of your body are responding. Well done, everyone. Estou rindo porque os anéis de energia que estão ao longo do resto do seu corpo já estão respondendo muito bem, bem feito para todos vocês. So you may place your hands on your heart. Então, pode colocar suas mãos em seu coração. Now comes your statement of choice. Então, agora vem a sua afirmação de escolha. Please say, in this activation, Por favor, diga, nesta ativação, I choose to express the emotion, the energy of. eu escolho expressar a emoção, a energia de, And whatever that is that you choose. o que quer que seja que você escolhe, The state of being that you choose to live in. o estado de ser no qual você escolhe viver. And then finish by saying, as I live my life energetically aware. Então, finalize dizendo o seguinte: conforme eu vivo minha vida energeticamente consciente. Every word, every movement is you speaking the language of light and energy on many levels. Cada palavra, cada movimento é você falando a língua de energia e luz em muitos níveis. One more time with the hands on either side of the head. Mais uma vez, com as mãos em cada lado da cabeça. Please affirm, I am saying yes Por favor, afirme: estou dizendo sim to my new patterns of intuition and intellect.
para meus novos padrões de intuição e intelecto, to know and be more of who I am. para conhecer e ser mais de quem eu sou. When you're ready, you may relax your hands. Quando estiver pronto, poderão relaxar suas mãos. I would ask you to be aware of the opportunities to practice the emotion, the energy you have chosen. Eu peço que vocês sejam conscientes da oportunidade de praticar suas emoções, as energias que você escolheu. I remind you, you have decided to master your most precious resource, your personal energy. Eu lembro que você escolheu se tornar mestre do seu recurso mais precioso, que é a sua energia pessoal. And then I would ask you to be aware of what it means to you, to think about, to sense. What does it mean to you to live life energetically aware? Então eu peço que você reflita o que significa viver, o que significa isso, viver sua vida conscientemente e energeticamente. How much more can you become aware of the energy you generate and the energy that's all around you? O quão mais você pode se tornar consciente da energia que você gera e a energia que está ao seu redor. Conversation with the universe through the energies, light and energy, is about to become much more precise. A conversa com o universo através da luz e da energia está prestes a se tornar cada vez mais precisa, We are learning to speak the words with greater clarity. pois nós estamos aprendendo a falar as palavras com mais clareza. Okay? So this is just a taste of what you would learn to do with the 13 activations. Então esse foi apenas um gostinho, uma amostra do que vocês aprenderão a fazer com as 13 ativações. It is a certification course. É um curso que emite um certificado. There is a certificate that comes with it. Há um certificado que vem com este curso. When the energy is stable and strong, I will also develop a teacher's course with it. E quando a energia estiver forte e estável, eu também vou desenvolver um curso para professores dessa técnica. But everything is moving so quickly. Mas tudo está se movendo tão rapidamente. It's time to talk to as many of your family of humanity, as many people as you can. Já é tempo de conversar com o máximo de pessoas que você puder na sua família da humanidade. It's time for each one of us to live what we know is true and to live it in a stronger and stronger resonance. Já é tempo para cada um de nós viver o que sabemos ser verdade, viver isso com uma ressonância cada vez mais forte. This is an opportunity to teach people how to be mindful in this modern day life setting. Essa é uma oportunidade de ensinar as pessoas a como viverem de forma mais consciente nessa estrutura de vida moderna na qual estamos. To do this on the go, there is another part of this work that once you've done the EMF Express for a month, you can learn the Express, and that's all part of this course. E fazer isso enquanto você vive sua vida cotidiana. Há uma parte desse curso que é o é o Express, que você aprende depois do curso de um mês do MF Express. So I see where you've enjoyed today. Então, eu vejo que vocês se gostaram de hoje. Me too. What a joy to be here with you, to be able to say hello. Eu também. Que alegria estar aqui hoje e ser capaz de dizer olá para vocês. This is my passion. I am driven to take this out to more and more people. Essa é a minha paixão. Eu sou guiada a levar isso para fora, para cada vez mais pessoas. To help people live life energetically aware. Para ajudar as pessoas a viverem a vida mais conscientes energeticamente. And for those of you that have done the EMF balancing technique, E para aqueles de vocês que já fizeram o curso de EMF Balancing Technique, when people want more, you have more. para as pessoas que quiserem mais, vocês têm mais para oferecer. So many changes over these years. Aconteceram tantas mudanças ao longo desses anos. And yet here we are with an opportunity to meet one another, and there are many more changes to come. No entanto, aqui estamos nós com a oportunidade de nos encontrarmos uns aos outros e há muito mais mudanças por vir. Again, I want to thank each one of you for being here. Novamente, quero agradecer a cada um de vocês por estarem aqui. If this vision is something you'd like to be part of, and this movement is something you'd like to be part of, this is a good place to start. Se esta visão é algo do qual você gostaria de fazer parte, se esse movimento é algo do que você gostaria de fazer parte, esse é um bom lugar para começar. I want to thank Christian for being here. I saw the translations. Christian, thank you. Quero agradecer ao Christian por estar aqui. Eu vi as traduções. Obrigado, Christian. I thank you too. Was really good. Obrigado a todo mundo e eu fui traduzindo aí.
Good. And a big thank you, a big hug to Gustavo. Thank you so much, Gustavo. Grande agradecimento, grande abraço para Gustavo. Muito obrigado, Gustavo. I thank you, Peg. It's an honor always to be with you and to be in this energy. I love it. How long have we known each other, huh? Yeah, for quite some time. Quite some time. Yes, in this lifetime and others. See, in this lifetime. Yes, for sure. And thank you again for everyone. And to David, this held well. We have a good platform. This was really great. Obrigado a todos. Novamente, obrigado a David. Tivemos bom estrutura aqui. Muito obrigado, David. All right. For those of you that feel you want to do this, I will see you all next week, Sunday, same time, with 2-hour event. Então, para aqueles de vocês que escolherem continuar para o curso de MF Express, verei vocês no domingo que vem, começando no mesmo horário, só que com 2 horas de evento. Be sure to sign up. I think we have a early Phoenix sign up. Então, assegure-se de fazer sua inscrição. Nós temos um preço especial para quem se inscreve até o dia 9. I am so grateful for this technology that brings us together. Eu estou tão grata por essa tecnologia que pode nos reunir dessa forma. And again, it is important to me to see that each one of us continues to grow in our strength. Novamente, é muito importante para mim ver que cada um de nós podemos continuar a crescer em nosso fortalecimento. That we help each other become more of who we are. E que nós possamos ajudar uns aos outros a nos tornarmos mais de quem nós somos. And there's waves of people ready to do the same. E há ondas de pessoas prontas para fazer o mesmo. All right. Big hugs of infinite love for each one of you. Então, grande abraço de amor infinito para cada um de vocês. You know, Stephen almost left the planet 3 times. Sabe, o Steve quase deixou o planeta por 3 vezes agora. There's been great growth. Tem havido um grande crescimento. At the end of every day, No final de cada dia, we say to one another, nós dizemos um para o outro: thank you for today. obrigado por hoje. And so I want to say to you, Então, quero dizer para vocês: thank you for today. obrigado por hoje. Until the next time. E até a próxima. Good. Beleza. Valeu, bicho. Valeu, David. Vamos desligar.